Kiambiu Bridge after the rains. There is some rebuilding along the river banks. You could see how the water. Yes. This is the situation at Kiambiu 23 Bridge. After one day of the Sunday, heavy downpour. The situation is serious. You can see some of the households were swept. Yes. They're ravaging water. Yes. Yes. The situation, some of the those whose property were swept by the floods are trying to rebuild. Yes, this is serious. Let us see what measures the county government would do. The county government should undertake and do something about the bridge that connects Vihiga and 23. TV tunaongea na watu wa Vihiga. Jitambulishe kidogo. Kwa majina naitwa Clever Samoga. Yes. Mwenzangu anaitwa Donji. Yeah. So situation hapa imekuwa namna gani hapo kwa bridge tangu mvua inyeshe Sunday? Situation hapa imekuwa worse. Yes. Juu unapata actually mvua ikinyesha hivi venye bridge imedunda hivi, yes, imeaffect kazi yetu. Unapata customer sasa watumii hii bridge. Sasa customer wanatumia bridge nyingine. Na kitu ningetaka nikuambia Moeshi ni moja. Yes. Amesahau Vihiga sana. Siku akili yake anafikiria nini juu. Anaweza kuja hata kuja shughuli kwa sababu, lakini kanyaga Vihiga pengine kanyaga kipita akienda, lakini sisi tuko affected sana huko. Hata tumekuwa na issues zetu huku, kama mimi nilibiwa ngata pikipiki. Yes. Kwa sababu venye naweza muaccess hata nimwambie Moshi nilibiwa pikipiki, naweza taka usaidizi yako ni ngumu. Unaona? Yes. So hii issue ya bridge atusaidie venye anaweza, si lazima angoe bridge yote. Hii bridge anaweza toa hiyo nusu, yes, aunganishe. Si lazima tena tupime venye patali tupima katuwekea pillars na kumalizia. Yes. Ni hivyo tu. Donji, unasema nini? Unaweza ongezea nini? Mimi tunaweza sema ni Mwesha tu kila mahali. Akikuja Vihiga ni maendeleo tu ndio tunataka. Hakuna kitu kingine. Yes. Sana sana tu hii bridge, watoto wa shule. Hiyo ndio risk pia, na watu wenye karibu na mto. Sasa angekuja angalie pia huko ingekuwa poa, aongee nao, ndio watu ni kuongea na kujengana. Ingekuwa rahisi. Yes. Hiyo ndio tunasema. Unaona baada ya mvua sana watoto wa shule. Yes. Ni riski sana. Unajua kuna wengine bado wadogo sana, wajui, lazima wape mwelekeo, na bridge ikiwa hivi mbaya wanaweza anguka. Hizo mageni zao. Unajua watoto tu ni watoto. Yes. Saa ingekuwa mzuri ingetengenezwa tu kwanza hapa pali imeslant ndani. Yes. Ingekuwa rahisi sana. Juu watu mambo ya weather, mambo ya Mungu huwezi jua. Inaweza nyesha tena anytime too soon. So the early the better. Yes. Na mkiongea about mheshimiwa, unajua kuna mheshimiwa Yussuf na kuna mheshimiwa Nicholas Juma. Mnamaanisha mheshimiwa mgani? Tunamaanisha sana mwenye mtu wetu anaweza kusaidia ni Nicholas Juma. Yes. So yenda afikishe information juu kwa Yussuf. Yeye tunamwangalia, unajua tuweze enda kwa Yussuf. Yussuf ni kamkunji mzima. Yes. So kila mtu ana rely kwanza na area yao. Unaanza kutatua shida kuanzia chini na kiongozi wenu wa chini kipanda. So message yenu kwa mheshimiwa Nicholas Juma ni gani? Message yetu ni kitu moja. Yes. Ni vitu kama mbili. Yes. Akai close na wana Vihiga. Kama kuna pale alikosoa na wana Vihiga aseme makosa yatatuliwe juu. Ukiangalia logically tu kwa ground, Mwesha amesahau Vihiga sana. Yes. Hata ukiangalia ma representative walikuwa na deal nao Vihiga sasa hivi wengi kama amewasukuma chini. Unapata hata ukiwa na issue hapa Vihiga. Ukiwa na issue hapa Vihiga,
ukiwa naishi hapa Vihiga unapata ni ngumu kwa access Mwesh. For example, venye nimekuambia tu mimi nilibiwa hapa pikipiki last year mwezi wa 9. Venye naweza access tu mwisho ndani nimwambie naweza takata nichukue ndudi nyingine ya loan ningangana, nataka ile nilikuwa nimeclear. Naweza takata hata nyingine ya loan ningangane, sawa? Saidi unapata ni ngumu. Haya, sasa hii bridge imedunda, unapata bado ni ngumu kumaccess. Unaona? Juu unapata bado hata kuna wale watu wenye kuna si watu wote wenye wana msarauni wabaya. But kuna a number of them ni watu wenye wana wivu sana. Kama mimi nilikuta mmoja nikajaribu kuongea naye, lakini ni jamani niliona ni kama hataki hata kunisaidia, so nikalenga. So hii issue ya bridge at least asaidie juu ina affect kazi. Unaona, ina affect kazi. Watu wa wanafunzi ina affect pia wanafunzi kupita hapo, unapata tena lazima sisi tena tuache kazi yetu tuanze kubeba wanafunzi kwa mgongo tukiwavukisha. Unaona. So ni hivyo tu, information ifikie Mwesh. Iko sawa, labda umeingia hapo useme kitu. Ingia hapo useme kitu mambo ya bridge. Alado Mea una yapi kusema? Kwanza jintroduce kwa show. Naitwa Alado Mea. Yes. Kadhia. Yussuf bridge. Yes. Hii bridge ina mambo mengi sana. Hii bridge ndio kaa pila. Watu wote kutoka ghetto kutoka hivi Kiambiu. Ndio pila bado watu wa shule wanatumia. Labda niko hivi ina affect mambo mingi sana. Hata access ya kufanya shughuli kama watu wa ndugu kucheze vitu zao. Bado naona ina affect vitu mob sana. Hata sasa hivi tunaangalia hiyo mvua ikanyesha tena, unajua bridge ni kwenda inaenda. So hii mambo inafaa pia ifikie Gavana Sakaja. Hii mambo lazima ifikie tu Gavana Sakaja. Mwesh pia peke yake tunajua bado na mambo pia mob. Yes. Na Sakaja pia anaweza kamboost. Tuone kama hiyo bridge inaweza kusimama duniani. Kwa hivyo mnaomba county ingilie hii mambo ya 23 very fast. Hii bridge ya 23 na kwa county ingilie. Hata hii hata venye inaonekana tu hivi. Yes. Tunafanya udhibiti tufike tu. Hatuwezi jua kesho kushakuto mtakuaje. Okay. Asanteni sana. Hii tumekuwa Vihiga 23 bridge. Tumeona vile mvua imenyesha on Sunday, bridge ni kama imening'inia tena kidogo, na tunaomba county na mheshimiwa Nicholas Okocho Juma waingilie county. Asanteni. Majina kamili? Naitwa Hemon. Yes. Odembo. Yes. Naishi Vihiga. Na hiyo ndio mtaa. Yes. Na pia jana mvua ilinyesha na maji ikakava. Yes. Na hiyo maji ilifanya mambo. Nixon alikam na akatembea Kosovo, na pia tunataka pia kuja atembea wapi? Vihiga. A confirm tu. Yes. Ni vile imefanya mambo. Kama ni kuingia imeingia kwa nyumba ya watu, kama ni kuharibu nyumba imeharibu. Watu walala nje kutokea saa 6 mpaka usiku. Kazi imefanya ni kuanzia saa 6 mpaka usiku saa 1. So akamtu ameenda huko chini pia akaambia bei. Okay. Na pia tunajua huku pia mtaa yake alikuwa huku juzi, tunashukuru. Na pia kuja tena angalie vile imefanyika. Okay, hiyo ndio ripoti yako. Hiyo ndio yako. Asante sana Mheshimiwa Nicholas Juma. Watu wa Vihiga wanalia ukuje pia uwatembelee, pia wameathirika na hii mafuriko. Hii bridge ya 23 pia iko ina hang very loose, inaweza cause mambo serious. So Nikatel TV tuko Vihiga mashinani.